23 ambapo kama kawaida mtazamaji tumekuandalia mengi yaliyojiri hii leo. Mtazamaji, ni siku ambayo timu ya taifa Harambee Stars imekosa kung'aa katika mechi ya kirafiki dhidi ya timu ya taifa ya Sudan Kusini. Ni miongoni tu mwa taarifa ambayo tumekuandalia na tunakupeperushia pia moja kwa moja kupitia tovuti yetu maridadi kabisa ya www.kbc.co.ke. Bila shaka mtazamaji, lakini mwanzo tupate vidokezo. Serikali kuzindua vitambulisho vipya vya kidijitali baadaye mwezi huu. Na vile vile wale wachache ambao mnatuharibia sifa kwa kuchukua hongo, kunyanyasa maskini, your days in public service are numbered. Watumishi wa umma wanaodai mlungula ili kuhudumia wananchi kukiona, aonya Waziri Kithure Kindiki. Na madaktari watishia kugoma mwezi Disemba ikiwa serikali haitashughulikia malalamishi yao. Popote ulipo hujambo na karibu kwa dakika 30 ya habari, uchambuzi, mahelezo na vile vile michezo. Mimi ni Ben Chumba. Nami mtazamaji ni Sarafina Robi, mwenzetu wa ishara ni Ann Wangeshi. Na serikali itazindua kitambulisho cha kitaifa cha kidijitali baadaye mwezi huu, ukiwa ni mwanzo wa Wakenya kupokea nambari maalum ya kuwawezesha kupata huduma za serikali. Katibu uhamiaji na huduma za wananchi Profesa Julius Bitok amesema kuzinduliwa kwa vitambulisho hivyo almaarufu maisha namba kunatarajiwa tarehe 29 mwezi huu. Wakati huo Bitok amesema vitambulisho hivyo vitakuwa na nambari maalum itakayosaidia katika mchakato wa kupata huduma mbalimbali za serikali. Akizungumza wakati wa utoaji ripoti kuhusu mchakato huo na kamati ndogo inayoshughulikia kuzinduliwa kwa vitambulisho vya kitaifa vya kidijitali, katibu wa uhamiaji na huduma za wananchi Profesa Julius Bitok alielezea kwamba serikali ina mpango wa kuzindua huduma 4 zenye uhusiano wa kidijitali kwa kuambatana na agizo la rais la kuzinduliwa kwa vitambulisho vipya vya kitaifa baadaye mwezi huu. We expect His Excellency to launch it on the 29th of September this year, which is coming in about 3 weeks' time. And as you are aware, His Excellency gave a directive that within 90 days, I want this project to be implemented. So we are following a directive. Bidhaa hizo 4 ni pamoja na maisha namba, ambayo ni nambari maalum ya kibinafsi itakayotumiwa kutambulisha raia kutoka kuzaliwa hadi kufariki. Bitok alisisitiza kwamba maisha namba itakuwa muhimu kwa utambulisho wa kidijitali nchini Kenya. We have a new project called Maisha Number, and it is a UPI, Unique Personal Identifier. And that number, when someone is given that number at birth, that is the same number which will be their school identification number, it will be their university identification number, it will be their ID number when they turn 18, it will be their PIN number for KRA, it will be their number all through their lifetime until when they die it becomes their death certificate number. Bidhaa nyingine zitakazoandamana na kitambulisho hicho cha kidijitali ni Maisha Card, hati ambayo itakuwa na maisha namba na ndiyo itakayochukua nafasi ya kitambulisho cha kitaifa. Come a long way. We are happy that we are where we are. Digital transformation will take our country to the next level, so we are happy with the progress so far. This is a great moment for this country when we talk about effective and efficient service delivery. Pia kutakuwa na sajili kuu ya kitaifa kuhusu idadi ya watu ambayo itaunganisha data zilizopo na zile huru katika rejista moja ya data kuhusu Wakenya pamoja na raia wa kigeni wanaoishi humu nchini. Khalid Abdullahi, Darubini. Naam, na sasa tuelekee mahakamani ambapo mahakama ya kutatua mizozo ya vyama vya kisiasa imesitisha kwa muda utekelezwaji wa uamuzi wa chama cha ODM wa kuwafurusha chamani humo seneta wa Kisumu Tom Ojenda, wabunge Elisha Odhiambo wa Gem na Felix Jalango Odiwuor wa Lang'ata. Uamuzi wa mahakama hiyo utazingatiwa hadi kesi iliyowasilishwa itakapoamuliwa. Maagizo hayo ya muda yatadumishwa kusubiri kusikizwa na kuamriwa kwa mzozo uliotokana na uamuzi wa chama cha ODM.
Wanasiasa hao walifurushwa chamani kwa madai ya kukiuka katiba ya chama na kujihusisha na chama cha UDA. Seneta wa Kisumu Tom Ojienda, wabunge Elisha Odhiambo wa Gem na Felix Jalango Doro Lang'ata walifurushwa chamani ODM Jumatano iliyopita pamoja na mbunge wa Suba Kusini Carol Omondi na mwenzake wa Bondo Gideon Ochanda. Wanadaiwa kukiuka katiba ya chama na sheria ya vyama vya kisiasa ya mwaka 2011 kwa kujihusisha wazi na kuunga mkono sera za chama pinzani cha kisiasa pamoja na kupinga maamuzi yaliyotolewa na viongozi wa chama cha ODM. Kesi hiyo imepangwa kutajwa tarehe 25 mwezi huu. Kwingineko, kesi kuhusu sakata ya shilingi bilioni 63 ya ujenzi wa mabawa ya Aror na Kimwareri inayomkumba aliyekuwa waziri wa fedha Henry Rotich inaelekea kuporomoka kutokana na kushindwa kwa kiongozi wa mashtaka kupata ushahidi kutoka kwa mashahidi. Katika tukio la kutamausha, kiongozi wa mashtaka Geoffrey Obiri leo aliwasilisha mashahidi 5 ambao wakiwemo Boniface Mamboleo, Festus Kivisu, Maina Kiondo, Benedict Omondi na Kimani Kiiru, lakini akakosa kuwauliza maswali yoyote kuhusu kesi hiyo. Michael Mondiga, Darubini. Ni bayana kwamba maafisa wa umma wanaodai hongo kutoka kwa wananchi ili kuwahudumia sasa chuma chao kimotoni, kwani wataadhibiwa. Waziri wa usalama wa kitaifa Profesa Kithure Kindiki alisema afisa yeyote wa umma atakayenaswa atashtakiwa kwa mujibu wa sheria. Kindiki alisema hayo alipozindua makao makuu ya kaunti ndogo mpya ya Elang'ata Uwas na kumteua naibu kamishna wa kaunti wa kwanza wa kaunti hiyo ndogo. Wakati wa kumteua naibu kamishna wa kwanza wa kaunti hiyo ndogo na uzinduzi wa kaunti ndogo ya Elang'ata Uwas katika kaunti ya Kajiado, waziri wa usalama wa kitaifa Kithure Kindiki alichukua fursa ya kuwapongeza maafisa wa umma wazalendo na wanaojitolea kazini. Na ndiposa na wavulia kofia wale wote ambao mnafanya kazi ya usalama. Ni kazi ngumu sana. Wakati kila mtu ameenda kulala, sisi macho yetu iko wazi. Hata hivyo, aliwaonya wale wanaotumia nafasi za kuwadanganya wananchi na kudai rushwa ili wapate huduma za serikali. Huyo mwananchi hana mbele hana nyuma. Ni mama, labda ni mjane, labda ni mtoto yatima, labda ni kijana wa bodaboda. Na wewe mtu mzima afisa wa serikali uko pale, uko barabarani pale na unanyanyasa mwananchi. And where there is a government fees to be charged, it must be fees which is gazetted and fees which is paid as a tax to the treasury of the Republic of Kenya. Wakenya wamehimizwa kushirikiana na maafisa wa serikali katika utekelezaji wa majukumu yao. Yusufar, Darubini. Naam, kwingineko ni kwa wanawake wamehimizwa kuwa mstari wa mbele katika kupigania malipo bora katika sehemu zao za kazi. Naibu mkurugenzi wa masuala ya wanawake katika Umoja wa Mataifa kanda ya Afrika Ana Mutavati anakiri kwamba ipo haja ya kuwawezesha wanawake ili kuziba pengo kuhusu malipo. Alisema hayo wakati wa uzinduzi wa ripoti ya Umoja wa Mataifa kuhusu malipo kwa wanawake. Ya Umoja wa Mataifa kuhusu wanawake katika eneo la Mashariki na Kusini mwa Afrika iliyoandikwa kati ya mwaka wa 2017 na 2012 na idara ya kimataifa ya wanawake katika Umoja wa Mataifa inaonyesha kuwa wanawake hupokea senti 81 kwa kila dola moja chini ya anazopokea mwanamume kila mwezi kwenye mshahara, ilhali wanafanya kazi sawa. We need to see how the numbers look like in our regions to take this forward, to advocate for policymakers, to advocate in the private sector, in civil society, with the media, within all spheres to actually close the gender pay gap. Hii inaashiria kuwa wanawake hupokea shilingi 82 ikilinganishwa na wanaume ambao hupokea shilingi 100 katika maeneo hayo mawili. Utafiti huo uliojumuisha mataifa 10 ambao ni Kenya, Tanzania, Uganda, Ethiopia, Msumbiji, Namibia, Rwanda, Mauritius, Malawi na Afrika Kusini unaashiria kwamba wanawake hulipwa kiwango cha chini cha 53% katika kazi za nyumbani, 25% na 7% katika nyanja za elimu na kijamii mtawalia. It could be a reflection of the value that society puts on women's work overall.
where that even when men come into a feminized sector or a feminized occupation, they tend to get paid more than men. It is an issue because these are sectors where even women's work is not valued, but men's work is valued more. Huku umri, masomo na ndoa na aina ya kazi anayofanya huwa kigezo cha malipo, wanawake wanahimizwa kukumbatia kozi za mishahara minono, ikiwa ni mojawapo wa njia za kuziba mianya ya kijinsia kwenye mishahara. How do we also promote learning of STEM sciences and courses, technology by young women so that we start closing that gap in terms of higher paying jobs? Doreen Arange, Darubini. Na mtazamaji, tunakamilisha awamu ya kwanza ya Darubini hapa tukizama kwenye Facebook. Enos Omodhi unasema ninatazama KBC Channel 1 jioni nikiwa Riruta. Alafu mwingine unajiita Sheri Sham unasema unatazama live ukiwa Mpeketoni. Wengine ni mkimbiaji Simeon Chesili anasema anatazama akiwa Chemaner Bomet. Felix Koech anatazama akiwa Nandi. Carol Chiri Koech anatazama na Brilliant Chumba, Bravin Chumba na Felix Koech. Somo wako hao. Naona kabisa. Mtazamaji, zidi kuwasiliana nasi tu kupitia Facebook, Twitter na vile YouTube at KBC Channel 1. Tunarejea kwa muda wa kalenda dufu na habari kemkem. Gerardo is following you. My mother ordered him to do it. What? Apparently, Anibal is worried about you, and he asked my mother to follow you to protect you from the Molinas. Do you have any idea how long he's been following me? It's because of Danielle. I really can't stop myself from loving him, Isabel. No matter how hard I try, I can't. You're crazy, you know. You are very crazy. If you think that you can compare yourself with Isabel, she is way more better than you are in every aspect, and I love her. I swear, Anibal. What? I swear you're going to regret this! What in the world was she doing at the sawmill? Did she go there to see Danielle? Nitakujua una mipango gani kuhusu na story ya Abel? It's my story. Wewe inakutatiza kwa nini? Nani amekuambia kuwa umwaza mtu mwingine? Sasa hivi niwe na mwaza nani? Is Casey the reason why mom left? What? Well, inaonekana hapa mimi ndio mama tu peke yake. Are you the reason why mom and dad are fighting? Are you destroying our family? Naam, karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Na muungano wa madaktari, wataalamu wa dawa na madaktari wa meno sasa umesema kuwa madaktari kote nchini watagoma kuanzia mwezi Desemba iwapo serikali itashindwa kuafiki mkataba wa pamoja wa maelewano, yani CBA. Wakiandamana hadi jumba la afya na ofisi ya baraza la magavana kuwasilisha malalamishi yao, katibu mkuu wa muungano huo Dr. Davji Atela alibaini kuwa makataa yao yatatimia mwezi Disemba, na iwapo serikali itakosa kutimiza matakwa yao basi hawana budi ila kutoa ilani ya mgomo. Mwanahabari wetu Zainab Said na taarifa zaidi. Kijiandaa kuzindua mpango wa afya kwa wote mwezi Oktoba, tishio la mgomo wa madaktari unaonukia huenda likatatiza hili. Wakiongozwa na katibu mkuu wao Daktari Davji Atela, madaktari walioandamana hadi jumba la afya na afisi za baraza la magavana kuwasilisha malalamishi yao wanataka masuala kadhaa kuangaziwa, ikiwemo uhaba wa madaktari na mazingira duni ya kazi, pia na mfumo mzima wa afya kuangaziwa. We have seen dehumanizing contracts that are being signed across the country, particularly by county government of Embu, Nakuru and Kenyatta National Hospital, that we have rebooked and even taken them to court. So these are things that we have given up to the county and the national government to implement. Wakitoa muda wa majadiliano, madaktari hao aidha wamesema watakuwa kiandaa maandamano kila baada ya wiki mbili, na iwapo kufikia mwezi Disemba malalamishi yao hayatakuwa yameangaziwa watagoma. We may have
given them time last year because that was requested, but they should not read that or see it as a sign of weakness. The things that we are demanding are very clear and they're very simple and they're the basic rights of every health worker. Akipokea malalamishi yao, waziri wa afya Susan Nakhumicha aidha amewashauri kutoa muda wa mazungumzo. And I ought to agree with you that the status of health in this country needs improvement. That is a fact. That the issues that you have raised here are statements of fact. We are on the same page. So what you need to do is to allow us to go through these petitions. Thank you. And you know that the stakeholders of healthcare is not just the Ministry of Health. We have many other stakeholders that I have to avail this document to. Then we come to a table, sit and discuss and provide a solution. Matamshi haya yakiungwa mkono na baraza la magavana. At this point in time, a salary increase which even for us, that which had been given was frozen for the year until the economy improves, I think is really not very sensitive. That's why I said be a little bit more sensitive. And we would urge you to be a little bit more patient like the rest of Kenyans. Many Kenyans are struggling at this point in time. And we are working very hard night and day to see what it is that we can do to ease that burden. Zainab Said, Darubini. Na mtazamaji, sasa karibu kwenye safu ya biashara. Wakazi wa Nairobi wanatarajia kunufaika kutokana na mradi wa maendeleo isiyoathiri mazingira baada ya serikali ya Uingereza kuazimia kujenga kituo cha huduma za reli za Nairobi kama sehemu ya kutekeleza ajenda ya Afrika. Waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi ambaye yuko kwenye ziara rasmi ya siku 3 nchini Uingereza amesema serikali ya Kenya itaendelea kushirikiana na washirika wa humu nchini na wale wa kimataifa kuimarisha maisha ya Wakenya. Taarifa kamili mtazamaji ni kwenye mseto wetu wa biashara. Waziri wa Uingereza anayehusika na masuala ya Jumuiya ya Madola na maendeleo Andrew Michel alizindua mradi wa shilingi bilioni 28 wa ujenzi wa stesheni ya reli ya Nairobi. Waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi yuko nchini Uingereza ambako anakutana na maafisa wakuu wa serikali ya Uingereza kukamilisha uadhili wa mradi huu ambao utaunguza msongamano jijini Nairobi na kubuni maelfu ya nafasi za ajira. It's not just about the horizontal movement of people, but it's about completely altering the economic activity around the railway station. Wakati huo huo, ushirikiano wa baina ya sekta ya umma na kibinafsi ni muhimu katika kuboresha mawasiliano ya kimtandao na kushughulikia changamoto za teknolojia zinazokumba bara Afrika. Hayo ni kwa mjibu wa mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Telcom Kenya Mugo Kibati, ambaye alihimiza wajumbe kwenye kongamano la kimataifa la mawasiliano na wataalamu wa teknolojia kujibidiisha katika kubuni mpango mahususi wa uhuishaji taka au mbinu salama za utupaji vifaa ambavyo muda wake wa matumizi umeisha. A lot more to do is data, broadband connectivity. Because broadband connectivity is what gives you access to the internet. That's what allows you to live socially, professionally on the internet, to get education services, consultancy services, medical, healthcare services, to be able to order in, order out, or even have telemedicine in the most remote parts of the country. For that to happen, we do need to enhance our broadband connectivity, and that's why the program the government is undertaking to both, and the mobile companies are, I think mobile connectivity, we now have data across the country. We don't have sufficient devices. Hatimaye,
utapita kinga dhidi ya walaghai wanaokopesha pesa kimtandao baada ya chama cha wenye biashara ya kukopesha pesa kidijitali kuzindua kanuni mpya na maadili kwa wadau wa sekta hiyo. Mwenyekiti wa chama hicho cha wakopeshaji pesa kidijitali Kelvin Mutiso amesema watatumia sheria ya kudhibiti data kushughulikia malalamishi ya wateja. If you really think about what it has enabled the lowest pyramid in our society to access at least 500 shillings to start either a business or to survive an extra day. The beauty about it is that even if you don't repay, you do not get listed in the Credit Reference Bureau. Mutiso alisema hayo wakati wa uzinduzi wa mkakati wa kampuni ya huduma za malipo kidijitali ya SasaPay, ambao unaangazia umuhimu wa teknolojia katika utekeleshaji shughuli za kifedha. Edna Murungi, Darubini. Na mtazamaji, tusonge mbele na taarifa zaidi ambapo tunaripoti kwamba utafiti wa hivi punde unaonyesha utendakazi wa Rais William Ruto katika muda wa mwaka mmoja tangu ashike hatamu za uongozi kuwa katika kiwango cha 55%. Kwa mujibu wa utafiti huo wa kampuni ya Infotrack uliofanywa kati ya Agosti 23 na Septemba 10 mwaka huu, Wizara ya Usalama wa Taifa iliibuka bora katika utendakazi kwa kuzoa 59% miongoni mwa Wakenya waliohojiwa. Hata hivyo mtazamaji, karibu nusu ya Wakenya wanadai kuwa nchi hii iko kwenye mkondo mbaya. Mtendaji wa kampuni ya Infotrack Angela Ambitho amesema utafiti huo ulifanyika katika kaunti zote 47 na maeneo 8 ya humu nchini. The other thing that is, a key issue of concern is agriculture, because it's linked to food security. And whilst we have been given many promises on the cost of unga, cost of, dry foods. Utendakazi wa Rais William Ruto ulipendelewa na 55% ya waliohojiwa. Waziri wa Usalama wa Taifa Kithure Kindiki alitajwa bora miongoni mwa waziri wenzake kwa 59%, akifuatwa na mwenzake wa elimu Ezekiel Machogu kwa 55%, huku waziri wa afya Susan Nakhumicha akiibuka wa tatu kwa 53%. Waziri wa uchukuzi Chumba akishikilia nafasi ya 4 pamoja na mwenzake wa kilimo Mithika Linturi kwa 53%. Hata hivyo, baadhi ya Wakenya walisema utawala wa Kenya Kwanza una mwelekeo mbaya. Outside all those things that, would be issues that are within the various, manifesto and documents that we expect government to deal with. Wakenya walitaja gharama ya juu ya maisha, ukosefu wa ajira na ubora wa elimu kama masuala makuu ya kuzingatiwa. Wakenya 4,000 walihusishwa kwenye utafiti huo. Timothy Kipnosu, Darubini. These are the moments we live for every Friday as we catch up with the world of football. Manchester City go in front. With your favorite stars in rivalries like no other that keeps you on the edge of your seat. Learn a few tricks that keep you ahead of the game and spice it all with unforgettable moments on Dunda Dunda. On Saturday, you're in for another treat as we rock your weekend with all sporting disciplines, bringing you insights on what's happening behind the scenes as we share players and athlete stories, preparations, and celebrate their achievements. Charging to the line! Is it going to be a world record? Yes, it is! She smashed it! Whatever angle you look at, we've got you covered. KBC Channel 1. Your true sports partner. Ni wakati wa kuvalia sare za spoti. Mtazamaji karibu, mimi naitwa Timothy Kipnosu.
Nangonanga na taarifa kwamba timu ya taifa ya soka Harambee Stars ilifungwa bao moja kwa nunge na Sudan Kusini kwenye mechi ya kirafiki ya kimataifa iliyochezwa hii leo katika uwanja wa Kasarani. Tito Okello ndiye aliyefunga bao hilo la pekee katika dakika ya pili. Timu hiyo ilicheza mechi hiyo bila mlinzi wa kutegemea Johnston Omuru ambaye alisaidia timu hiyo kujipatia ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Qatar kwenye mechi yao ya awali ya kirafiki iliyochezwa Alhamisi iliyopita jijini Doha, Qatar. Mchezaji huyo alilazimika kurejea katika klabu chake cha Estrella da Amadora kinachoshiriki katika ligi kuu ya soka nchini Ureno kwa mechi muhimu dhidi ya Porto. Timu hiyo inayofunzwa na Engin Firat inajiandaa kushiriki katika mechi ya kufuzu kwa fainali za kombe la dunia ambazo zitaanza mwezi Novemba. Harambee Stars itafungua kampeni zake za kufuzu kwa fainali za kombe la dunia dhidi ya Gabon tarehe 13 Novemba kisha ichuane na Ushelisheli tarehe 20 Novemba. Kwingineko ni kwamba wachezaji 6 wapya wametajwa kwenye timu ya taifa ya mchezo wa raga ambayo itashiriki katika mashindano ya raga ya Afrika mwishoni mwa juma hili jijini Harare, Zimbabwe. Mashindano hayo pia ni ya kufuzu kwa michezo ya Olimpiki jijini Paris mwaka ujao. Timu ya taifa ya raga ya wachezaji 7 kila upande inanuia kujikatia tiketi ya kushiriki katika michezo ya Olimpiki mwaka ujao jijini Paris, Ufaransa, wakati itakaposhiriki katika mashindano ya mchezo wa raga ya bara Afrika jijini Harare, Zimbabwe mwishoni mwa juma hili. How we want to approach this tournament again, we want to take it a game at a time, play every game like a final. I know everybody here is focused about South Africa, but we have to beat the other teams in the pool first before we meet South Africa. Kocha mkuu Kevin Wambua alikitaja kikosi chake kitakachoshiriki katika mashindano hayo leo, huku akijumuisha wachezaji 7 wapya. Wachezaji hao ni Samuel Asati na Festus Shiasi wa KCB, Beldad Ogeta wa Menengai Oilers, Patrick Odongo wa Daystar Falcons, William Mwanji wa Kabras Sugar pamoja na Nigel Amita wa Strathmore Leos. Vincent Onyala anarejea kikosini baada ya kutocheza msimu uliopita kutokana na jeraha. Amerejea kuongoza kikosi hicho pamoja na naibu wake Tony Omonde. Onyala ni miongoni mwa wachezaji wengine 4 wenye uzoefu ambao wanaunda timu hiyo wachezaji 12. Wachezaji wengine ni Kevin Wekesa, Brian Tanga, John Okoti na George Oro. Timu hiyo ya humu nchini itachuana na Nigeria, Namibia na Zambia kwenye mashindano hayo ya bara Afrika. Gane na raga mtazamaji, tutupie jicho volleyball. Timu ya taifa ya wanaume ya mchezo wa mpira wa wavu wa Falme ilimaliza ya 9 katika mashindano ya mchezo huo wa bara Afrika jijini Cairo, Misri baada ya kuishinda Ghana seti 3-2 hii leo katika mechi ya fainali ya kung'ang'ania nafasi ya 9. Timu hiyo ya homo nchini inayofunzwa na Gideon Tarus ilishinda mechi hiyo kwa seti za 25-19, 25-21, 18-25, 30-32 na 16-14. Timu hiyo ilifuzu kwa mechi ya fainali ya kung'ang'ania nafasi ya 9 baada ya kuipiku Senegali kwa seti 3-0 jana usiku. Wakati huo Misri ilishinda Cameroon seti 3-1 na kufuzu kwa mechi ya fainali ya mashindano hayo ya bara Afrika, ila hali Algeria pia ilifuzu fainalini baada ya kuipiku Libya kwa seti 3-2 katika mechi ya nusu fainali. Mashindano hayo ya bara Afrika yatamalizika kesho ambapo Libya itachuana na Cameroon katika mechi ya kung'ang'ania nafasi ya 3, ila hali Misri itachuana na Algeria katika mechi ya fainali. Huko haya kijiri, Ureno ilititiga Luxembourg mabao 9-0 jana usiku kwenye mchuano wa kufuzu kwa kombe la Euro mwaka ujao licha ya kuzikosa huduma za Cristiano Ronaldo. Wakati huo Wales ilishinda Latvia mabao 2-0 ilhali Croatia ikaibwaga Armenia bao 1-0 kundini da. Ureno. This is brilliant. It's absolutely fantastic. Pili, Ureno itafuzu kwa mashindano hayo ya kombe la Euro yatakayoandaliwa nchini Ujerumani mwaka ujao, ikisalia na mechi 3 za kucheza endapo itaishinda Slovakia tarehe 13 mwezi ujao. Kwingineko, Andrej Kramaric alifunga bao la pekee katika dakika ya 13 na
Mtazamaji, refa amepuliza kipenga kwamba dakika 90 za michezo zimetamatika, nami sina budi ila kusalimu amri. Mimi naitwa Timothy Kipnusu, tucheze tena hapo kesho, rejesho usukani kwa Sarafina pamoja na Ben Chumba.